Alright, magandang araw po sa ating lahat. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ako po si Lourdes Vera. At eto na po, ang babaeng may ginintoang halakhak is now back. And it is great to be back. And Welcome back, Tita Denise. Thank you, Tito Lord. It is great to be back and great to have you with us po ulit ngayong tanghali o ngayong hapon. And as always, we keep you company until 3 p.m. So sit tight and have some afternoon delight. Okay, today is Monday, start of a brand new week. At syempre, ang ating pampagood vibes ay kwek-kwek. Oo, dahil na-miss ko din to, ano? Nako, Mahilig ka ba sa kwek-kwek? type ko yan, kwek-kwek. Oh. Yung isa, medyo nag-iisip ako kung type ko eh. Yung tokneneng. Ano yun? Yung malaki? Yeah, all. Ah. Ang kwento, aksidente lang daw pagkaka-discover, no? Nahulog daw sa batter eh. Itatapon na raw dapat, pero parang as with most accidents, it turned out to be a brilliant discovery. So, parang ganun. At yung pangalang kwek-kwek, of course, this is quail egg, no? Oo. Itlog ng pugo ay onomatopoeia daw kasi parang sounds daw ng mga ibon, ganun, kwek-kwek-kwek. So, para di ba, medyo weird yata yun. Eh ba yung tokneneng? Ano bang pangalan? Balut yun? siya. It's balut. O, duck egg. Okay. Akala ko parang regular egg lang yun na free-nile lang din. Sayang naman yun. Hindi ko Oo. alam eh. Ito ba, may mga versions ba nito yung pinanggalingan mong lugar? Ako, ito, yung pinaka-street food na doon na sikat talaga is yung the takoyaki. Hanggang ngayon? Oo, yun daw talaga ang... at dami kong nakita, talagang grabe yung pila, blockbuster. Alam mo, nakakabusog yun, ha? Oo, nakakabusog siya. At saka hindi siya kamahalan kumpara sa ibang food, na street food na bibilihin mo. Kaya, feeling ko kaya pinipilahan din talaga. Ang takoyaki ba, octopus yung kasama. Oo, at saka yung kakaiba doon, kumpara doon sa mga, siguro nakasanayan natin makita dito, yung octopus, ang lalaki talaga. Big chunks of Yeah. octopus Hindi yung... siya squid. Oo. Kasi may sarili din siyang lasa, yung octopus, ano? Eh, yung weird na parang bonito flakes na nilalagay sa taas. Meron din. Oo. Pero nag-o-offer sila ng ibang version. Walang bonito flakes, meron cheese, meron mga mayo lang. Oo, may mga ganun-ganun sila. Merong soy glaze. Depende sa kung anong panlasa ang meron ka. Ikaw ba, humahalakha ka pag nakasakay sa tren? Siyempre hindi, no? Yang hiya ako doon. Kailangan dapat bawal manood ng mga reels. Nako, yung pinagagawa sa Pilipinas, Diyos ko, palakasan ng cellphone. Alam mo, meron akong kinainan, siguro mga a few days ago. Traditional yung itsura niya, yung nakaupo ka sa sahig, mababa yung ano mo. Tapos may mga nagdi-date, may mga nagkukwentuhan din na itsurang barkada. Pero kahit ano sigurong haba nung tenga mo, hindi mo madinig kung anong pinag-uusapan, hindi mo kayang magmarites doon. So, kontroladong volume nila. Kontrolado. Nabilib ako at medyo nahihiya ako kasi minsan gusto kong tumawa, pero parang, ganun lang. Demure. Dapat ganun yung mga tawa ko na, Yung una niyang ginawa pagsakay niya, andun pa lang siya sa airport, pumunta ng CR at tumawa talaga siya. Meron kasi silang konsepto nung alam mo yung private space? Parang ito lang. Hindi ka pwedeng mag-invade ng... Yes. At saka sisitahin ka ng mga, because I remember, pumasok din ako sa isang coffee shop. Siyempre, hindi ko naman naiintindihan yung sulat, Merong malapit dun sa cashier na English. Medyo malayo, siguro isang dipa yung layo ko dun sa isang customer na nandun sa cashier, nandito ako sa gilid. Lumapit lang ako ng konti. I wasn't even at the counter. Talagang sabi sa akin, parang hindi, pila ka muna. So I can't even look at the menu beforehand. Kahit na malayo ako, ang layo ko ay mas malayo pa sa distansya natin ngayon. May ganun sila. Parang stickler sa rules na minsan medyo unreasonable na. No? Parang yung flexibility minsan nasa-sacrifice kasi may gusto silang sundin na proseso. Pero, kung wala mga turista, ha? So, ako talaga, di ko makalimutan, sa Tokyo talaga. Yung hiya talaga ako, parang yung mga Pinoy talaga nag-uusap end-to-end ng carriage ng carriage ng tren. Psst,
Hoy, bakla! Mga ganun pa yung usapan. Oh, Parang may oo. hapon ako, kunyari, hapon ako. Oo. Wala, hindi sila ganun talaga. So, patahimi ka ng ano doon, labanan. Na may point naman. Kasi nasa isang enclosed space kayo, konting ano lang na parang hindi mo ako invade dapat ng kung ano meron ka. Kaya nga inimbento yung mga... Kaya sa driver kong si Bitong, hoy, ang lakas ng telepono mo lagi. Nadamay pa si Kuya Bitong. Nadamay yan. Yung sinasabi ko sa kanya mga ganyan. Ito pa, napansin mo, meron silang rate mo doon ng politeness. Sobra. Na every time, kahit simpleng cashier 7-Eleven or Lawson, sukli, magbabaw. Hanggang minsan nahahawa ka na rin. Magte-thank you ka or yung excuse me, sumimasen. Sumimasen, yeah. The magic word, kung may istorbohin ka, no? Pagdating ng Pilipinas, parang ang bargas-bargas natin. Pero yun nga yung napansin ko din kasi ako dito pag tumatawid ako, kunyari papaunahin ako, obviously I try to say thank you. Na ima-mouth ko na lang, parang thank you, ganyan. Doon talaga, every time, kahit na ikaw yung mali siguro, kahit na stop ka tumawid, magbabaw sila pag pinagbigyan ka nila. Tinuturo daw yun sa mga bata, sabi sa amin ng Pinoy na nakausap namin. Oo. At yung tamang bow ay hindi yung ginagawa natin na matango, para kang nasa simbahan na Yung katawan talaga. ito'y buong back. Ganun talaga yun. Tinuturo daw yon bata pa lang. Kasi yung Pinay na nakausap ko, may family na siya doon, may mga anak siya, na, kasi diba independent yung mga bata. So Nako. when they go to school, pagpapadaanan sila, nag-full bow sila sa streets. Yes. Oo. At makikita mo doon yung mga grade schoolers sa ganyang kaliliit, sumasakay ng train, walang mga yaya-yaya. Kung duda kayo, yung programang old enough. Yes, maganda yun. Diba? Oo, Ang cute maganda nun, yun. parang pinamalengke mo yung ganyang kaliliit. Ano? Parang turuan kaya nila bumili ng alak yung mga batang. Anyway, so sa lahat po ng bibiyahe, no, doon sa tinatawag na Land of the Rising Sun, Cebu, no? Hong Kong. Iba pa din, Oo. Take note, baka makulture siya kayo at siguraduhin ninyo na yung custom sila ay sumakay kayo, no? Baka may dulot yun sa inyong pagkatao. Hindi, tsaka it's just about respecting also what's being practiced. Kung yung sa bansang binibisita nyo, at the end of the day, kayo po ay bisita, no? You can't just act like, turista ako, nagdadala ako ng business sa inyo. Hindi po pwedeng ganun. Alam mo, gusto kong mauso dito, yung nagbabayad ka na bago ka pa kumain. Yung hinuhulog mo sa parang... Yung mga vendo? Oo. Well, not exactly. Parang vendo siya, pero resto talaga. Parang nga naman, hindi ka nahahawak ng pera. paper bills, etc. kapag ano mo. Ikaw ba'y nakapasok kasi sa CR na marumi ever doon? Hindi, never. Diba? Kahit na pumunta kasi ako sa ibang mga areas pa, parang kahit pumunta ako doon na wala akong hawak, wala akong yung toiletry bag na for tissue, wet wipes, okay lang. Hindi ka matatakot. Diba? Kakantahan ka pa ng toilet ninyo. Actually. Okay. Sige, naku, ang dami natin pwede pag-usapan dyan na not one trip alone. Pero ito po ang mga pinag-uusapan naman on social media. Actually, itong mga topics na to ay trending. Oo, ngayon, on CNN.com, the headline reads, online chefs are posting thirst traps for their followers. The internet can't get enough. Pero ito... Chef to? Oo, pero ang dami namang gumagawa nito, mga thirst trap talaga. Pero this article is about sexy chefs and celebrities campaigning for celibacy. Different takes on sex online. Parang dalawang magkaibang elemento yung storya, no? Okay, dito muna tayo sa mga sexy chefs. Ngayon, lalaki pala itong si Donut Daddy. Kaya ikaw ang mag-discuss, Tita D. Oh. So basically, kunyari may gagawin silang food, they prepare it, they teach you the ingredients that you need to have, kung ano yung proseso, kung ilang minuto, pero may mga close-up ng abs, may close-up ng mga Abs? ng abs, ng Nagluluto siya bicep. nakahubad?
may mga ganon, may Parang mga shot na mga, parang sa yung background, ang foreground mo is the food, ganyan. Parang unsanitary masyado yun. Oo. Diba? Ay, meron pa nga, the men caress fruit, sometimes toying with the stem on their tongue. Ganong level. So, hindi yung pagtuturo ng pagkain yung point. May parang seduction involved siya. Oo, pero at the end of the video naman daw, nandun pa rin yung final product, kung ano man yung pine-prepare nila. Pero syempre, nai-enjoy ng mga tao, ng target market nila. Parang dalawa yung nakikita at the same time. These stars are blatantly flirting with their audiences, yung sabi, no? Grabe na ba yung jawline ni Oo Kuya nga, talaga? parang Talaga. inukit. Parang inukit talaga. At hindi ko yata kaya magsando na ganyan, Tita Di, no? Mahirap yan. Parang parang pang music video na. May tanong ako sa'yo. Oo. Attractive ba sa'yo yung sumikat na chef, yung gano'n siya mag-asin? Attractive? Oo. May dating ba sa'yo yun? Ganun. I mean, he went viral. I guess it's because of the quote-unquote swag that he had nung naglalagay siya ng salt and the way he was doing it para natuwa yung mga tao. But I don't think na he went viral necessarily because he was conventionally attractive. Oo. Pero, ewan ko, magtitiwala ka ba sa chef na hindi mataba? Oo, dapat tikim kayo ng tikim no? Generalization yan. May marami magagaling na chef na hindi naman yung Oo naman. yung rotund Italia na, Mamma Mia! Tayo naman nagkakatuwaan Okay, lang. pero ito kung seksihan lang ng chef pag-uusapan, meron akong sinusundan talaga noon. Ito, hindi siya, kombinasyon siya ng, alam mo, kumakain talaga siya. Sino to? At wala siyang pakialam, si Nigella Lawson. Unang panood ko pa lang sa babae yun, grabe, talagang Yes. Yeah. makipagsaksakan ng kutsara kahit kanino. Ang ganda nga nun. May isa pa, teka. Si nakalimutan ko. Nigella Lawson ay isang British na food show host. At wala siyang pakialam talaga minsan. At alam mo, hindi niya sinasadya, kunyari. Merong makuhulog, kunyari, na sauce na dito napunta. Gaganyan, parang wala siya, hindi siya conscious. No? Pero parang isa-slow mo talaga. Yung iba. Babalikan mo. Buti na lang wala kaming TiVo. No? Ang naalala ko si Giada de la Rendes. Hindi ko masyadong type. Pero yon, isa siya sa mga celebrity chefs. Pinag-usapan namin ni yan dati, ni Nino? Chef Lau. Laudico. Sa kay Giada. Sa'yo na si Giada, akin si Ay, Nigella ganon. Lawson. Nagkapilian na. Organic si Organic na organic si Oo, Nigella. totoo naman. Si Giada parang di kumakain eh. So ayun na nga, kaya siya nagte-trending online kasi nga merong ganong factor involved na nagtitease sila. And again, flirting with their audience. Next topic. Yung campaigning for celibacy. Yun ba? Anong next topic ang Yan. Magkahiwalay kasi ito. Oo. Siyempre, alam mo, Lenny Kravitz, lugi naman kami siyempre, di ba? Nagsawa ka na eh. Di ba? So, uso ba ngayon daw ang celibacy? I mean, nag-abstain from the sexual activity. Ito nakalagay pledged against sex for reasons ranging from protesting for reproductive rights to protecting their mental health. So may kanya-kanyang, meron pa palang mga ganun. So, mababaliw ka pala if you engage in the deed? O baka naman kasi may kasamang ibang mga yun. Anyway, kung si Lenny Kravitz, pero protesting for reproductive rights? Reproductive rights. Hindi ka, baka masiraan kayo lahat. Ewan ko walang pilitan to. Kung ayaw nila, di wag. Totoo naman. Pero si Lenny Kravitz kasi nakarami na yan eh. Kumbaga kota-kota na Ngayon, yan. pwede niya talaga sabihin yan. Oo. Na tama na. Oo. Pero, ano yun? Anong patunay nun? Oo. Hindi natin alam, pero yan ang mga reasons nila behind Alam mo, it. iniisahan lang tayo itong mga to. Gayahin natin sila, yun pala sila. Para more for us, ganun. Oo, ninja. Style nyo. Okay, sige, ito naman. Pinag-uusapan naman on CNN pa rin. Ito, the word sleepmaxxing. Experts weigh in on the social media trend. So basically, parang, kung ano yung mga ginagawa mo before you actually go to bed na that would assure you or something na
maganda at mahaba ang inyong tulog. So yung iba, ang ginagawa is, yun nga, may red light glasses na nauso before. Red light glasses? Oo, nagulat nga ako kasi alam ko blue light eh. Diba you cancel out blue light dapat when you go to sleep? Pag may device. Ganun ba Oo. yun? So red light, I guess, is para you see everything warmer. Tapos may supplements. Meron pa nga, yung mga nostril expanders para siguro makahinga ka ng mas maayos, di ba? Parang pansito ang magiging ilong mo, gano'n? Hindi natin alam kung yun ang gusto nilang ma-achieve. Tapos yun nga, dapat daw making sure that your room is completely dark. Ikaw ba nakaka-8 oras ka, Tita D? Hindi parate. Maaga kasi akong gumising. Kahit anong oras ako matulog, maaga akong gumigising. So ang chance ko lang na maka 8 hours is dapat maagang-maaga matulog. Oo. Ayan. Lalong-lalo na pag maraming gawain, di ba? Pero sabi nila, para maganda rin daw yung performance mo, the next day dapat a good 8 or 9. Pero sa mundo natin ngayon, sabi nga, I got a good night's sleep does not make a story that you would tell your grandkids. Di ba? Pero ikaw, may ganyan ka ba? May mga fina-follow ka bang steps? Wala. Minsan, alam ko na pag nanonood ako ng documentary, yung parang The Black Widow. Kailangan ganun sa'yo. Pag alam ko ba ganun, nakakatulog na ako. Dapat uninteresting yung panapanood. Ako naman, ang talagang napansin ko that would work for me, kailangan meron akong, di ba dati white noise sabi nila? Green noise. Na-discover ko siya noong 2023. What is green noise? Hindi ko rin alam, sa totoo lang. I never really bothered to Google it. Pero introduced to me by a friend when I was vacationing 2 years ago. Sabi niya, pakinggan mo yung green noise. Tapos doon ako mas nakakatulog. Ang white noise ay parang ganun, Oo. diba? Ito, mas more of, may ganun din, pero may elemento ng minsan tubig, minsan parang hangin, ganyan, halo. Mas organic. Hindi ko kaya yung walang Absolute silence. Absolute silence. Parang no such thing naman as absolute silence. Oh, yes, because the AC and whatnot. Pero mas gusto ko yung may nadidinig ako talagang ganun. Okay, pero ikaw ba ay may routine? Kasi isang sekreto din daw ng magandang tulog ay meron ka laging appointed sleep time. Meron ako, naka sa mga device ko, ideally by 9:30, nagpe-prepare na ako matulog and tulog na ako by 10:30. Pero syempre, yun nga, pag medyo busy tayo, 9:30, nasa labas ka pa. You're not even preparing to go home yet. So, doon nade-disrupt. So yung mga rituals na to, mahalaga sila because dahan-dahan mong sinasabi sa katawan mo na, oy, matutulog na tayo. Yes, oo. Yung simpleng pagpapalit mo lang, let's say, ng boxers, ganyan. Signal lang yan eh. No? At yung dahan-dahan mong tinatapon na yung cellphone doon sa kabilang bahagi ng kwarto ay alam na rin yan. So, ang lakas makadisrupt ng cellphone Yes. at mga gadgets, sa totoo lang. Ano? Sabi nga nila dapat daw talaga, I think an hour, if I'm not mistaken, an hour before you sleep, no gadgets na. Correct. Kung nabobore ka, magbasa, mag-meditate. Ako, di pwede sa akin yung paano pag maganda yung libro, di ba? Oo. Oo. Minsan, mas engaging pa yun kaysa doon sa actual ng mga cellphones. Anyway, depende rin sa kung ano yung tinitingnan mo sa iyong cellphone. Kung ito ba ay, yung moving on, dahil kabanala ng pag-uusapan natin, susunod. Moving on to our Pope Health Watch. Pope Health Watch. Well, the Pope Francis is on a slow but steady recovery as he battles double pneumonia in hospital for a 4th week now. The Vatican says the Pope is already subsisting on solid food again. That story and more from Morning Matters host Gretchen Ho will also take us inside the home of Pope Francis. It was a quiet and still morning inside the Vatican City State. No Swiss guards or cars lined up outside a simple guest house, signifying the principal is not around. This is the home that Pope Francis chose inside the 44-hectare Vatican City State. Nakikita niyo yung Vatican flag na yan? Diyan nakatira si Pope Francis sa guest house o tinatawag na Casa Santa Marta. Imbis na doon siya sa Apostolic Palace kung saan tradisyonal na namamalagi yung Santo Papa, pinili ni Pope Francis na dito na lang tumira. Kasi yung guest house na yan ay talagang tinitirahan ng mga kardinal kapag pumupunta sila dito para bumoto sa isang conclave. Si Pope Francis, simula 2013, hindi na umalis dyan
pagkatapos siyang mahirang na bagong Santo Papa. A humble home instead of a palace, Pope Francis set the tone right at the start of his papacy by saying he wants to live a simpler and more communal life. He's the first pontiff in 110 years to choose not to live in the Grand Apostolic Palace. Instead, he's made it his office, meeting important people and greeting pilgrims there at the Sunday Angelus, and opening up parts of it to tourists, bringing more revenue to a financially troubled Vatican. Well, the Vatican certainly does not appear to be lacking. Spanning over half of the city-state, about 23 hectares, are the breathtaking Vatican Gardens, a tranquil paradise in its own right. This Garden of Eden features elegant fountains and serene nature trails, adorned with sacred images and devotions, creating a space of spiritual beauty. Established in 1279 by Pope Nicholas III, the Vatican Gardens serve as the Pope's place of play, contemplation, and relaxation. They also weave the state's rich tapestry of art, history, and religion. Among the highlights are the numerous depictions of Mary, with Pope Francis often seen in prayer at the Lourdes Grotto, a place close to his heart. The small tulip garden, offered to Pope John Paul II by the Polish people during his liturgical memorial, symbolizes purity and unconditional love. This turtle pond by Pope Pius IV's 15th century villa, as seen in the movie Conclave, the majestic Fountain of Dragons commissioned by Pope Gregory XIII, and the well-manicured garden pathways themselves that Benedict XVI often walked. Yet the Vatican city-state is not just the seat of the Holy See. It is also an independently running country with a government of its own. In 1929, the Lateran Treaty separated its territory from Italy. In fact, it has its own bank, police station, parish, mall, grocery, colleges, radio station, train station, and its own seat of government. It mints its own euros and issues its own passports and license plates. It even has a gas station inside, loading tax-free fuel for Vatican employees. Dito sa helipad na ito nakita si Pope Benedict XVI sa kanyang mga huling sandali bilang isang active na Santo Papa. Mula sa helipad na ito, siya ay lumipad patungo sa Castel Gandolfo kung saan niya sinimulan ang kanyang retirement. And just like any household that must have its source of income, tourist revenues from St. Peter's Basilica, the Vatican Museum, the Sistine Chapel, the Apostolic Palace, and the summer home at Castel Gandolfo play a crucial role in supporting the church's activities. These funds help cover the Vatican's operating costs and maintain a pension fund for retired and ailing clergy. However, this delicate financial balance has become increasingly challenging in recent years, with the pandemic lockdowns further exacerbating the imbalance. In order to plug the widening financial gap, Pope Francis has appointed a woman as governor of the Vatican, saying women manage better than we do. He has also created a commission on donations for the Holy See to ask for help from the 1.4 billion Catholic faithful after a reported pushback on proposed budget cuts from cardinals. This signifies a step towards reforming the sturdy Vatican bureaucracy. It seems the 88-year-old pontiff has his plate full, even as he recovers in the hospital from double pneumonia. It's no surprise that Pope Francis continues to work from his papal apartment, with a 2,000-year-old house to keep and a church to lead through conflict, climate change, and information warfare. Pope Francis knows change must begin from within. Vatican, population 882, depende kung labas-pasok. But the world's smallest state. State within a state. At kay Gretchen, 8.5 yung size. Anyway, binabati po natin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Please do the honors, Tita D. Unahin ko na syempre, papahay muna ako sa mom and dad ko, hindi ko pa nakikita. Uuwi ako very soon. Okay, at syempre, batiin natin ang, teka lang, mga nanonood sa atin. Hindi ba kayo magkakasama? Hindi kami magkakasama. Okay, hindi ko. Magkapakita kay Mami at Daddy. Uwi, syempre, dumiretso tayong trabaho. Sabi ni June and Beth, welcome back, Miss Denise. Happy Monday to both Lourdes and Denise, always watching from Legazpi City. Si John Aquino, welcome back, Tita Denise. Salamat po. Si Ralph Domingo din, suki natin. Welcome back sa ating delightful na Diyosa. Denise, salamat po. Happy Monday din sa'yo, Ralph Domingo. Sabi naman ni Melet Rosete, VL naman si Madam Denise. Very Latina. Ay,
Salamat. Trending din yan last week. Oo, si Gretchen din, VL. Ano yung VL? Vatican lang. Vatican lang. Ay, tsaka gusto ko palang batiin, Lord, si Ate Sophie and si Kuya Naoya, sila yung tumulong sa amin. The whole trip, maganda yung, pwede ko ba sabihin yung business nila? Kakastart Sige. lang eh. Oo. Yung M's Rental Van sa Osaka. Ay, Oo. malaking bagay yung mga ganyan. Ang laking bagay, ang laking tulong. Tapos, tinutulungan Di ba nila mahal? kami from one place to, from point A to point B to point C, tapos yung everything in between. Tapos may pa-history pa. Di ba? Oo. At sila rin mismo yung guide. Sila din mismo, Oo, kaya kasi nakakatuwa. Kung may kasama kayong medyo may edad ng konti, kasi yung mga akyat baba sa mga stasyon ng train, hindi madali yun, ano? Hindi, tsaka syempre, ang hirap kung meron ka nga hanapin. Alam mo yung Google Maps ko, ilang beses akong parang iba yung napipin. Oo, tsaka yung orientation nun minsan. Nako, yan ang pag-boom. Diyan nagtatapos ang maraming relasyon na nagsisimula pa lang. Google Maps. Oo. Kasi naman dapat kumaliwa tayo doon. Oo. Alam mo, tinry ko minsan Waze, kunyari kotse ka. Oo. Napakatagal Or mo, no? tingnan mo, minsan i-Google Maps mo na, I mean yung Google Earth, para may idea ka na, okay. Minsan kasi nalagpasan mo na pala, hindi mo alam. Yes, oo. Opo. O sino pa? Ojet Wenceslao, M. Laja, Marion from Burbank, California. Ay, hello! O, 10 degrees daw doon eh. Mayabang yan eh. Aba? Si JC Alvarez, welcome back, Halakha Queen. Ano, sino kaya kaaway ni Joe and Miv? Ay, kanina ko pa nga nakikita. Mataba man ako pero hindi ako baboy. Okay, yan lang. Huwag tayong mag-away-away. Good vibes tayo dito sa show. Oo. Bea Dalisay, hi Tita D, welcome back. Hello, Rodel thank you. Alcantara. Nagbabalik sa yung katabi mo, kwek-kwek, dati kumain ako ng 20 pieces. Buti buhay ka pa. Architect Design Services Santa Ana, happy Black Day. Happy Black Day. Oo nga, naka-dark Ikaw lang naman naka-black, tayo. ako hindi ako naka-black. Dark ha? blue. Oo. Okay. Tawag dyan ay Navy. Alright? In the name. Time out muna. We're taking a very, very short break. And as we do that, tingin lang sa screen at tingnan kung isa ang lugar mo sa makakaranas ng matinding init ngayon at bukas. Don't stay, we didn't warn you. Magbabalik po Afternoon Delight.
Alright, this is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong ulit. Alright, former presidential spokesperson Harry Roque is denying claims that ex-President Rodrigo Duterte is in Hong Kong to evade possible arrest by the International Criminal Court or ICC. Roque clarified that Duterte and his daughter, Vice President Sara, traveled to Hong Kong for a campaign event and not to escape legal action. He also dismissed the existence of an ICC-issued warrant citing financial constraints on the court. Kinakailangan linawin yung kumakalat na fake news na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay tumakas papuntang Hong Kong dahil meron na raw warrant of arrest galing sa ICC. At sinasabi rin nila dahil nandito rin siya o nasa Hong Kong din ang ating Vice President Sara Duterte, ay tumakas din daw ang Vice President Sara Duterte. Lilinawin ko lang po nasa Hong Kong po ang mag-ama dahil meron pong rally doon sa Hong Kong na dinaluhan ng mga kandidato ng PDP laban. Hindi po yan para tumakas. During its drug war were aimed at ensuring peace and order. He maintained that whatever wrongdoings he may have committed were all for the welfare of the Filipino people. The ICC is investigating the former president for alleged crimes against humanity linked to the war on drugs. Ang balita ko, may warrant daw ako. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Bakit ko ginawa yan? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. For its part, Malacanang said it is prepared should the ICC issue an arrest warrant against Duterte. The Presidential Communication Office says the government would provide assistance if requested by the Interpol. Meantime, here are the other stories we're watching. Oil companies will implement a rollback tomorrow. Diesel prices are expected to go down by 90 centavos per liter, gasoline by 1 peso and 70 centavos, and kerosene by 1 peso and 80 centavos. The maximum suggested retail price for pork takes effect today. The MSRP per kilo for liempo is 380 pesos, while it's 350 pesos for kasim and pige. The Agriculture Department earlier said the decision was made after consultation with industry stakeholders. Semiconductor workers at Nexperia Philippines Incorporated have reportedly secured a pay hike and reinstatement of union officers. That's after a 74-hour strike in Cabuyao City, Laguna. Reports said the company agreed to a lump sum pay increase of 17 pesos per day for 2024, 19 pesos for 2025, and 21 pesos for 2026, along with a 20,000 peso signing bonus. And the Bureau of Immigration re-arrested South Korean Na Ik-hyun in Angeles City, Pampanga days after running off from his court hearing. BI Commissioner Joel Villado has ordered the dismissal of personnel suspected of being involved in the fugitive's escape. For her part, Senator Risa Ontiveros expressed concern over the alleged complicity of immigration officials in Na's escape. She promised to pursue the matter at the next subcommittee hearing. Meantime, Transportation Secretary Vince Dizon has dismissed 3 airport security personnel accused of involvement in the Tanim Bala scam at NAIA Terminal 3. That and more stories from this report. Bala? Medyoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Wala. Wala naman. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Halos isang bulat ng senior citizen na si Ruth Adel ang laman ng kanyang bag sa boarding area ng NAIA Terminal 3 noong Huwebes. Ayon kasi sa 3 airport security officers na sumunod sa kanila, may basyo raw ng balang nakita sa bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, So hindi nga kami.
Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So na po hindi nga namin. po kami. Bukod dito, hindi rin daw bag ni Ruth ang nasa x-ray photo na ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Kaya hinala ng mag-ina. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Nakadagdag pa sa kanilang galit na nagtatawanan pa raw ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Ni hindi rin daw humingi ng paumanhin sa abala. Dahil sa nangyari, ipasisibak na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang 3 airport security personnel na sangkot. Tutulungan din sila ng DOTR para makapaghain ng kaso. Like this, everyone! Kuha ito sa loob ng Cebu Pacific Flight 5J588 na biyaheng Manila mula Mactan, Cebu, pasado alas 5 na madaling araw noong Sabado. Kwento ng pasaherong kumuha ng video, halos kalahating oras na sila sa himpapawid nang biglang magkaroon ng aberya. Actually, it's the pilot who announced that there was a malfunction dun sa landing gear. Inanunsyo ng piloto na maganda para sa isang emergency landing pabalik ng Mactan. Take note of the exits nearest you. Exit! Sa cellphone video, maririnig ang mga crew ng eroplano na ipinatutupad ang full emergency routine. Parang sinasabi na like brace for impact. Pag sinabing ganon, dapat nakayuko na lahat. And then like all the basic like what do you call that? Instructions like any sharp objects away from your body, high heels out, and then yung exit row. Syempre, takot ka. Like, nanginginig ka na. Hindi mo na alam sinong iti-text mo mid-air kasi walang signal. So, syempre, ako naman, tinitext ko na lahat. Like, ganito kahit hindi siya masend. Ligtas at wala namang pasahero at crew ang nasugatan. Pero aminado si Stephanie na nagdulot ng trauma at stress ang pangyayari. Kaya tingin ng ilan sa kanila hindi sapat ang ibinigay na atensyon sa kanila ng airline pagkababa ng eroplano. Sana yung debriefing nangyari after nakaland yung plane, after lumabas yung mga passengers. Like, hindi naman kasi issue yung parang yung food na binigay. That was basic. Iba pa rin yung parang feeling mo na inalagaan ka talaga. Like, concerned sila sa welfare ng mga passengers dun sa plane. Kasi traumatic yun eh. Baka may nagka-PTSD na dun kasi sa nangyari. Malaki pa rin daw ang pasasalamat ni na Stephanie sa mga crew ng eroplano na naging mahinahon at professional sa kabila ng aberya. The pilot, the crew really did a good job handling the situation. They never caused any panic. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang Cebu Pacific pero wala pa silang tugon. Now here are some stories we're watching ahead of the May 12 elections. COMELEC welcomes complaints on political dynasties vowing to take swift action. Poll Body Chairman George Garcia said grievances against political dynasties will help clarify legal gray areas and ensure fair elections. He added that any registered voter or rival candidate can file a disqualification case against a political dynasty. Garcia also assured the commission will swiftly resolve such petitions, which can be elevated to the Supreme Court if needed. Meantime, Garcia urged the Bangko Sentral ng Pilipinas to deny requests to exchange large bills into smaller ones a week or two before Election Day. That is to curb vote buying. He hopes the move will reduce vote buying incidents by 20 to 25% as candidates typically exchange 1,000 peso bills for smaller ones to create an impression of having large amounts of cash. The COMELEC has also signed a memorandum with multiple agencies to combat vote buying, including monitoring e-wallets and state resource abuse. In other news, the battle tanks purchased by the Philippines from Israel have been deployed in a live fire exercise. And News 5 correspondent Brian Castillo reports. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng Sabra light tanks ng Philippine Army. Ang maaksyong tagpong yan, bahagi ng Combined Arms Training Exercise o Katex-Katihan ng Philippine Army dito sa Pro Valley sa Capas Tarlac. Ang senaryo, kunwaring umaabante na ang kalabang puwersa sa lupa, kaya pumosisyon ang ating mga tangke para pigilan ang mga kalabang nakatangke rin.
Ganito raw ang posibleng maging eksena sakaling umabot na sa mainland ng bakbakan para depensahan ang teritoryo ng bansa. So it's a combination, artillery, mortars, and also our guns from our tanks. Not only do we test the capability of these arms, but also how they work together. Isa sa mga pinakabagong armas ng Army, ang Sabra light tanks na binili mula sa Israel. Ipinosisyon ang target sa paanan ng bundok na halos may 1 kilometro ang layo. Pero kaya raw ng mga modernong tangking ito na asintahin ang kalabang nasa hanggang 16 na kilometro gamit ang 155mm high explosives at sabot rounds. Ito ang unang beses na sumabak sa field training at live fire exercise ang ilan sa mga pinakabagong Sabra light tanks ng Philippine Army. Noong nakarang taon lang ito dumating sa Pilipinas at bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng puwersa ng ating militar. Para mas mapalakas pang depensa, nagpakawala rin ng pag-atake ang ilang Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS. Gayon din ang iba pang artillery ng Army. May ilang Amerikanong sundalo naman ang nagsilbing observer at walang direktang partisipasyon sa ginawang military drill ng Army. Paraan daw ito para mas mahasa ang mga sundalong Pilipino, lalo't hindi maikakailang iba talaga ang labanan kung pagdepensa sa teritoryo ang pag-uusapan. All of this is really intended to prepare us for external defense. Ang Katex-Katihan ang una sa serye na mga pagsasanay ng armed forces na gagawin ngayong taon. Patikim pa lang ito sa mas malaki at pangmalakasang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na gagawin sa Abril, kung saan masusubok ang galing ng magkaalyadong militar sa lupa, dagat at himpapawid sa isang full battle scale simulation. It will be our full battle test. So we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. Again, this afternoon, the Light on One News. We just need to pause for another break. And as we do so, we bring you the global headlines from the Associated Press. This is AP News Minute. President Trump dismissed business concerns over the uncertainty caused by his planned tariffs on American trading partners. In a Fox News interview, Trump did not rule out the possibility of a recession this year. I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. Canada's governing Liberals will announce a replacement for Prime Minister Justin Trudeau on Sunday evening as the country deals with Trump's tariff threats and as a federal election looms. In Israel, relatives of hostages and their supporters set up camp outside the Defense Ministry in Tel Aviv, demanding an immediate ceasefire in Gaza that would enable all the remaining hostages to be released. Firefighters in New York knocked down a dwindling brush fire in a wooded stretch of Long Island as officials warn that high wind gusts could leave the region vulnerable to additional blazes.
March 10th, 1876. In Boston, Alexander Graham Bell successfully tests his invention, the telephone. Bell's assistant hears him say through the device, "Mr. Watson, come here. I want to see you." 1969, in Memphis, Tennessee, James Earl Ray pleads guilty to assassinating civil rights leader Martin Luther King Jr. Ray later recants his plea, insisting he's innocent and alleging a conspiracy until he dies behind bars decades later. Put me on a witness stand and find out really what took place. 1985, Konstantin Chernenko, leader of the Soviet Union for just 13 months, dies in Moscow at age 73. Mikhail Gorbachev succeeds Chernenko in the Kremlin. 1980, Dr. Herman Tarnauer, author of the Scarsdale Diet, is shot to death at his home in Purchase, New York. Tarnauer's former lover, Jean Harris, is convicted of murder. She serves nearly a dozen years behind bars. And 1965. The Odd Couple opens on Broadway. Neil Simon's play about two mismatched roommates is later a hit on TV and the silver screen. Today in history, March 10th. Sandy Kozel, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. All right. Denise, gusto mo lang 1 million pesos? Oh. Pwede, bakit hindi? Kaso dapat marami kang talunin sa pool. All right, the Sharks Billiards Association or SBA Philippine Open 2025 is happening soon. And for that, we have SBA founder Hadley Mariano again on the show. Welcome back to Afternoon Delight. Hadley. Welcome. Thank you for having me again. Okay, so congratulations. Mukhang balita ko wow, 1 million pesos. Parang gymnastics ano na to Oh, bakit ganun kalaki ang pot? Actually, yung pot, hindi yun talagang highlight nung tournament. The highlight of the tournament is ginawa namin siyang scouting tournament for season 2. So, kasi since ang billiards, hindi naman siya well-developed sport like basketball na may mga collegiate league na pwedeng pumunta yung mga scout ng mga owner ng team. Walang ganun ng billiards. So parang ito yung parang naghahanap kayo ng potential talents. Yes. Pero ilan yung ilan yung... Sa 1 million. Parang parang baka pwede pa akong Gusto niya sumali. Why not, Volleyball diba? daw, 1 volleyball. million. No, but how many participants are there? At saka paano? Kasi diba like you're saying, nag-scout kayo Paano nga ba yung proseso para makapasok? Simple lang siya. If you go to our Facebook page, merong QR code doon. You just scan the QR code and you apply. So, anyone can apply. Philippine Open, the word open itself. So, kumbaga, hindi namin nilalagyan ng limitations yun. Wala ring limit ko ilan ang pwede sumali. Hanggang ngayon ba kayo pa rin yung kiniklaim niya the first Pro 9 Billiard League? Yes. Bakit ba? Ano bang meron? Bakit walang masyadong professional sa 9 balls? Hindi naman sa walang professional, walang gumagawa ng league. Laging tournament. Yeah. Yung tournament, naglalast siya for 7 days, tapos na. Ang league naman is seasonal, parang basketball. 5 months, 6 months, 8 months. Walang liga sa ibang parte ng mundo, siguro for the simple fact na not enough professional players. Unlike dito sa Philippines, sobrang daming billiard players sa atin na magagaling. So yung level ng skill, halos pantay-pantay. Ang Philippine Open ng SBA, Sharks Billiards Association, mangyayari sa April 21 to 27, ano? Dito ba ay may mga age limit, Wala. etc.? So kahit sino pwedeng sumali. May ipin man o wala, literally, no? Bata man o Open bata talaga siya. siya. Open talaga So siya. walang mga levels, let's say, Wala. amateur, ganyan. Wala. Pero ano yung difference, Hadley? When you said na wala kasing gumagawa ng league, tournament lang, what does that do for the development of the sport, of the league itself, and for the players also, and how they master their skill? Siguro, when you look at billiards, hindi siya mainstream sport. Tsaka very much associated siya sa gambling. Tama? So,
yung players, when they join tournaments, hindi siya steady income for them. Kasi 7 days tapos na. Tapos let's say matalo ka sa first round, paano mo ibabalik yung entry fee mo, yung expenses mo na nag-travel ka doon sa bansa na yon, nag-hotel ka, pagkain. So what would you do after the game, first round natalo ka, lalabas ka, magma-money game ka sa labas. Money game yung parang hustling. Nagsusugal. Bad word, pero ganun So, talaga. nagiging siya, cycle do sa players. So, when you compare it to a league, let's say, tulad sa basketball, di ba, yung players may salaries. They don't really have to go out. They do money games sa labas. Hindi na sila nagsusugal sa mga kanto-kanto na laro. Meron bang mythology associated with, let's say, the absence of that formal organization? Na parang, alam mo yun, lone gunslinger, lalo-lalo yung hawak mo pa yung tako, di ba? Tako talaga, Pinoy na Pinoy. EQ. Sorry. EQ stick, tako. EQ stick. Jologs ko talaga. Okay lang yun, tako. Nagkaintindihan Hindi naman naman. jologs. Tako naman talaga tawag doon. Kumbaga, hindi ba nalilimitahan, let's say, yung possible path na nakukuha ng mga freelance na mga mandirigma? When you say nalilimitahan sa league, halimbawa kung I magkaroon think ng league. mas lumalawak yung opportunity nila. Kasi let's say ako, as sponsor, I wouldn't sponsor a player na does money games outside. Bakit? Kasi may patch, suot niya yung patch ng ko eh. Tapos, paano pag na-raid yung bilyaran? Dinampot siya ng pulis. Nire-raid pala yung gano'n? Siyempre, sugal siya eh. Akala ko yung malapit lang doon yung nire-raid dati. Nasarado na ngayon. Ano yun? Hindi natin papangalanan. Oo. Dahil legal na lang. Oo. So, ganun pala yun, Hadley. Yun. Kahit sabihin na nanalo, bad association pa rin. At the same time, one more thing, sorry. Yeah. Sa fan base naman, hindi siya nalilimit, let's say, example sa boxing. Si Pacquiao nag-retire na. Yung fans ni Pacquiao, hindi naman nanonood ng boxing. As opposed to sa league, may teams na anchored sa cities, yung fans ng city na yun, fina-follow pa rin yung sport. Like basketball, nag-retire na si Jordan. Nanonood pa rin yung fans ng Chicago Bulls. Kasi Chicago Bulls yun eh. Akala ko sasabihin mo, nagbibilyar din kasi si Pacquiao. Oo. Okay, so interesting ito, no? Pag ganito ba, nagkakaroon ba ng ranking if ever sa SBA? May ganun na ba kayo? Meron pa rin. Meron, syempre. Ano yung executive tournament? Executive League. Yeah. The Executive League naman, it is a league for amateurs, for working professionals naman. So let's say... literal executive. So let's say ako, fan ako ng billiards, natuwa ako sa Sharks. Pwede ako mag-buy-in doon, ma-experience ko yung format ng Sharks. So it's for fans talaga. More on for the fans. Oo. Pero Kunyari, ikaw, pwede ka sumali ron. May handicapping naman yun. Pwede pa pala tayo. Sali na. Pero 1 million talagang ano talaga. Pwede tayo dyan. Pero Anyway, okay. So magpunta kayo sa Facebook page ng SBA, no? Sharks Billiards Association. At nandun malinaw naman yung instructions kung anong gagawin ninyo. Kailangan nila mag-post ng profile pic, no? Hindi naman. To show support lang. Pero Hadley, we have more questions pa sana. But again, tell us more about yung SBA Philippine Open 2025. Kailan siya, saan siya, and paano ulit makakasali yung mga gustong sumali? Okay. So para sa mga gustong sumali, just go to our Facebook page. Tapos may QR code kami ron. Just scan it. Or you can go to the Sharks Arena, 234 Tomas Morato Ave, Quezon City. You can pay there. May entry fee kami na 3,000. And the tournament would be on April 21. So you don't really have to win. Just do your best. Malay mo, makita ng scouts ng team owners at makitang may potential kayo, baka ma-draft kayo sa SBA. Ano ba mga hinahanap aside from skill, of course? Siyempre, yung heart. Yung puso ng player. Gilas, Pilipinas, pwede pa. Pero lahat ng sport talaga ganyan. Kailangan. Kailangan talaga. Hindi lang naman sa sport. Talent is overrated. Sa lahat. No? Talent is overrated. Magaling ka, pero pagdating sa crucial moment, sasablay ka. Maraming ganyan. Nako, Hadley, marami po kaming tanong, pero good luck sa inyo at sa lahat po ng mga hustlers. Sa lahat po ng mga mahilig sa bilyar dyan, ito na pagkakataon ninyo, yung kakatambay ninyo dati, pagkakitaan nyo na, at maging bahagi kayo ng isang dakilang hangarin. Magkaroon ng
organisasyon. Para one day representing. Diba? Puso. Alright. Ito po ang Philippine Open, April 21 to 27. Hanggang kailan ang registration, Hadley? Ngayon hanggang end of March. Okay, so ang kagandahan dito, walang age limitations Walang age. ito. Open talaga siya open for sa anyone. Lahat. Literal, may ipin nga man o wala. Bata, matanda, wag lang si Efren Bata Reyes. Wag lang. lang yun. Actually, pwede rin. Pwede rin. Medyo mahirap Magaling ata pa eh. talunin yun. May tira pa rin. May tira. Alright. So, okay, Hadley, maraming... Ang isa po sa mga founders ng Sharks Billiards Association, Hadley Mariano. Thank you, Hadley. Thank you. Thank you very so much. much. Kasya sa akin itong jacket niya. Oo nga, pwede. Anyway. Gusto mo ba? Ako gusto ko. Okay, we have more sports stories rather for you. Ito na po, defending champion National University remains unbeaten in the UAP Season 87 Women's Volleyball. The NU Lady Bulldogs swept the University of the Philippines for the final score of 25-13, 25-23, and 25-22 at the Mall of Asia Arena on Sunday. Meanwhile, the USC Golden Tigresses also continued their winning streak, dominating Ateneo Lady Eagles 25-20, 25-23, and 25-21. Take that, Gretchen Ho. Oy, teka lang. Ang Gepoyos powered UST with 19 points while Regina Jurado and Pia Abu added 14 and 13 points respectively. And patients undergoing dialysis gathered in Marikina City for the first ever Philippine Dialysis Olympiad 2025. Over 400 participants competed in various sporting events based on their health conditions. The competition featured basketball, badminton, table tennis, walkathon, and chess. Two-time Olympic medalist Nesty Petesio and volleyball star Eliza Valdez graced the event. Cute ni Nesty. Oo nga. Alright, age is about a number when it comes to sports. Take 77-year-old marathoner Rosalinda Ogsimer, who continues to conquer races with unwavering determination. And her story is from Mobile Journal, Denise Valles de Sancho. Dahil Women's Month, abante babae. At isang patunay dyan ang nakilala kong marathoner na fit and fab pa rin sa edad na 77. Tatlong half marathon nito lang Pebrero. Ganyang minamani ni Rosalinda ang pagtakbo ng 21 kilometers at the age of 77. Pero ang running journey niya, nagsimula lang nang tumungtong siya sa edad na 65. By 67 years old, nakapag-marathon o 42-kilometer run na siya. Ika nga, better late than never. Na-motivate lang ako ng eldest son ko, kaya napasama din. Pero sa una, ayaw ko talaga. Dahil alam ko mahirap. Pero ngayon, kaliwat kanan na ang mga sinasalihan niyang running events. Umabot pa nga si Rosalinda mula Cabanatuan, Nueva Ecija hanggang Dingalan, Aurora para sa isang ultramarathon na inabot ng 13 hours. Para prepared si Rosalinda sa bawat takbo niya, nagtitraining at gym siya every other day. Sa katawan ko lang, malaking bagay na sa akin yun eh. Mas healthy ako ngayon. Actually, wala akong maintenance. Siya yung stress reliever ko eh. Yung running. Naging malaking tulong din daw ang pagtakbo ng pumanaw ang kanyang mister. Before naman nawala siya, number 1 fan ko siya eh. Sa mahigit isang dekadang pagtatakbo ni Rosalinda, she also found family within the community. At mula sa mga natutunan niya sa nagdaang taon, ang mapapayo niya raw kung nagbabalak kang magsimulang tumakbo. Huwag kang matakot sumubok. Pag nag-set ka ng goal mo na ganitong oras ako babangon ka. Pag dinilay mo ng dinilay yan, ang mangyayari, hindi ka na makatakbo. Tatamarin ka na ng tuluyan. Walang makapagdidikta kung ganong kalayo ang mararating mo sa buhay kung di sarili mo. At di mo yan malalaman kung di mo sisimulang sumubok ng bago. Mobile Journal, Denise Valdes Sancho po. Hatid ang mukha ng balita. Right, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Ito na po ang I Saw the Signs. Exhibition Tita D. Mula sa ating mga Afternoon Delight viewers. Unang-una. Alright. Una-una, mula kay Magsi Alcantara. Sino ba? Ano kaya ang totoong flavor nito? Mango or avocado? Pwede namang mix, di ba? Hybrid, why not? Okay. Correct. Next. Still from Magsi, kahit mamatay ako sa gutom dito, hindi ako papasok hanggat hindi ka lumalabas. Ay. Hindi ko na-gets. Kasi pareho sila ng damit. Baka ma-hooded it better siya. Okay. Okay.
Ito naman, mula kay Milet Rosete. Mhm. At dahil malapit na ang summer, why not try makaahon sa utang beach resort? Ganda. Oh. Yan ang pangalan. Dapat lang. Alam, bakasyon ka, mas stress ka sa gastos, Oh, di ba? galing pa rin kay Millet. Ganito pala dapat ang 2x2 picture life hack. Hindi ko na-gets, teka. Nasa sahing siya. Para cellphone camera na lang, tapos ipapaprint. Mas mura. Pero bakit kailangan humiga? Kasi nga, para mapicture ng maayos siguro, tsaka yung lighting. Pag tayo ba, hindi pwedeng gawin yan? Minsan kasi, iba yung tama nung araw. Alright. Mahal na magka-picture ngayon, ha? Kala. Parang bangkay na pinapicture. Grabe naman. Buhay pa yan. Alright. So, welcome back, Tita D. Salamat! At sa ating mga viewers po, nako, thank you at na-miss ko kayong lahat. That will have to do it for us this Monday, March 10. Thanks for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Thank you sa pasalubong mo, Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Swerte daw ito. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon.